Banata Conservation Trust ba re ba kgonne go dira lefelo la CT5 campsite ka dipoelo tsa letsomo. Fa setlhopha sa UB Rhinos se fentse kgaisano ya Knockout Cup ka go betsa sa Gaborone Hogs 10-7. Mothatso ke a go dumedisa nka mogela bo gape wa mogela sentle moeng a ranola dikgang tse ka puo ya diatla. Ha re simolola tonakgolo ba lefatshe la the Bahamas re Philip Davis o gorogile mo Botswana mo go simolola loeto la malatsi a marataro. Re Davis le lekoko la gagwe le la akaretsa matona a le mararo ba amogetswe ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mothusa tautona Reslam Batsogane matona a puso le bagolwane ba puso ka maemo a bone. Tonakgolo Davis le lekoko la gagwe ba sologetse go etela makgobokgobo a bojanala kwa Vango motse wa Maung toropo ya Slebe-Phikwe le go buisa University ya Buan. Tautona Masisi le moeng wa gagwe ba tla nnela dipuisano tshokologong eno mme di latelwe ke phuthego ya babegadikgang e tla tshwarwang mo dikagong tsa BTV Auditorium ka nako ya 30 morago ga nako ya bone tshokologong eno. Loeto la ga Re Davis le le welang kgwedi eno e le malatsi a le 23 le solofetse go tiisa botsalano jwa mahatshe o mabedi. Cause of issues of climate change, environment, those are what the Prime Minister believes in. So he wants to talk to those because, you know, small islands are threatened by tornadoes, rising sea levels. So the Prime Minister wants to share experiences in terms of climate change and adaptation. We're looking at a number of shared interests, including education, which is my portfolio. We'll be looking at tourism, we'll be looking at energy, and the economy, economic development, and a whole array of areas. It's also critical that these partners, the Bahamas and this country, that we embrace, yet again, I'm told that there were 2 state visits. Previously, this is our first year to the Bahamas, from the Bahamas, and so we believe that the engendering of relationships is very important, particularly when you look at the dynamics globally, that partnerships and friendships are embraced all over the world, and of course Botswana is one of those critical partners for the Bahamas. Exchange best practices for our ecotourism to make sure it's a sustainable product for years to come. There's a lot that we could learn from Botswana, and there's some things that we would like to help you with as well. So it's important for us to make sure that our tourism product is strong, and Botswana and the Bahamas both thrive on ecotourism. So the best practices that we'll be sharing will be beneficial for generations to come. Modulasetilo wa lekgotla la morafe la Nata Conservation Trust re Dikgang Thabi a re ba kgonne go dira ditiro di le mmalwa tsa ditlhabololo go tswa mo dipoelong tsa letsomo la diphologolo tsa naga. Ditiro tseo di akaretsa go aga kampa ya manobonobo ya CT5 e leng boremelelo jwa lehelo la letsomo la diphologolo. Re Thabi o tlhalositse fa ba eletsa gore molaokakanyetso wa go kganela diphologolong go tsena kwa ga mmamosadinyana o seka wa atlega ka ka busetsa morago maiteko a dirilweng go hokotsa kgotlang ha gare ga batho le diphologolo. Bethany Mando ka dintlha. Tse ke dithabololo tse di dirilweng ke lekgotla la Nata Conservation Trust ka dipoelo tsa letsomo mme e le lekgetho la ntlha ba kola maduo go tshela le diphologolo tsa naga letsomo le seno go bulela ka 2019. Lentswa makgotla a ikemetseng a mafatshe a sele a ditshwanelo tsa diphologolo a kgala letsomo ba le kgakala morafe o no bona dipoelo le thabololo matshelo. Before re nna le letsomo re tshela ka di gate takings ha go terena le madi mo trusting re na le madi a ka tshwarang bo 150 to 200,000 pula mme gompieno sense re nna le letsomo re na le partner re tshelang le ene yo e leng gore ke ene yo re pataganeletseng dikgang tsa rona tsa letsomo. Ka dikgang tsa letsomo re na le madi a ka tshwarang bo 4.3 million a e leng gore ko ona re dirang dithabololo ka ona mme re kgonne ka one madi a letsomo le ko gating ya rona ha o tsena o ta kgona go bona re kgonne go aga a courier shop, re kgonne go thabolola di office tsa rona le mo metseng ya rona hela ya lo re gona le lenaneo le lengwe le leng gore le tswa mo mading a letsomo metse ya rona e leng Sepako, Manxota, Maposa le Nata ngwaga le ngwaga mo dikgang tsa letsomo re ba ha madi a kana
ka 100,000. This year ba ha 100,000. The last year re ba ha 75,000 pula. Through their VDCs we are going up. Ka re lebeletse gore re nna re ba ha madi ka kokeletso ya 25% ngwaga le ngwaga. Lefelo la City 5 la Nata Conservation Trust le le boremelele jwa letsomo le na le dingwaga le sa tlhabololwe go hita go bulelwa ga letsomo go araba ditoro tsa bone. Ka gore re ne ra wina quotara e re winneng ra hella re bata partnera yo e leng gore ke ene wa agileng ha antse ya dirisana le rona wa agile kampae e le ya rona re le batho ba Nata Conservation Trust ke maduo a madi a letsomo a dirileng bonte jo le bo bonang jo bo hanujo jo e leng gore re ntse re sena jone before letsomo re ntse re na le setshahela se re sa bolo go nna re se bewa be re sa itse gore ka se dirisa eng tota toro rona ke gore molao kakanyetso ko parlamente yone ya UK o ska wa heta mme bile gongwe ba lebelle thata mabaka a mantsi a dirang gore bothokwa ja matshelo a batho le gore letsomo le thabolla ya matshelo a batho ba ska ba focusa thata mo kganyeng we hela gongwe ya ba ibata ya conservation gongwe kana bo photographing. Metse e go go beya diphologolo ka bontsi e bile di gapa matshelo a batho le tshenyo mo masimong ba re ba bona maduo a therisano e dirilweng ke puso go busetsa letsomo le le ne la ilediwa ka ngwaga wa 2014. Letsomo le re thusa go hokotsa dipalo tse di go godimo tsa diphologolo mme ebile tumelo ya me ke gore ga di ntse di hulwa jang di a sia ebile di hella di itse gore ga utswa monko wa motho thobolo e teng. Mme rona mo Mancotai nna re tse re tshwetswa gore di hokotswe re neela di-trust tsa rona di-quotara tsa gore e nne lone letsomo le re ka ro tsomang ka di-quotara. Bone ba di-trust go na le madi a ba neela motse mme madi a re a kgaogantse ka dijarata tsotlhe go ya ka dijarata tse di teng mo metseng mme se re dumela gore se kgonne go thusa matshelo a batho ka gore ba kgonne go reka dijo bangwe ba kgonne go duelela bana ba bone ko sekolong. Le fa go ntse jalo go santse go na le mabadi a kgotang fa gare ga batho le diphologolo. Le gompieno kwano ga ke ikutlwe le ha le gopola me le robegile le ntse yana le ha ntule botobo gompieno ga gona sepe se nka se berekang. Nna ke Dumetse Paulos ke ngwana ga SETSWANA wa ngwagono wa go rata bolawo ke to ga bona ke le ha yana ha ke ikutlwe sentle maloba ile a ta itsena mo jarata ya mito kana ke ra gore setse di gorogile ga ke bua yana gore gore jaaka sepako ngwa gona sena metsi gore gore kgwedi yone se mona April e taborile mo mathate ebile a ne go te ke rona ba re laolang ne re le tsumela ko le simolela gompieno gore di kgone go boela morago. Molao kakanyetso o go tla buisanang ka one ka la botlhano wa beke eno o tla pele ga paka ya go bulela letsomo kgwedi e tlang mme morafe wa re go lebelele mabaka a patikang a ba tshelela mo go one a dipalo tse di kwa godimo tsa diphologolo tse di ba thorontshang tsatsi le letsatsi. Bethany Manto, BTV News, Nata. Sabe sa kereke ga se hana gore ramahoko a molemo mme sa keretsa gape go atolosa lerato go tlisa tlhabololo kana tharabollo mo dikgwetlhong tse di farologaneng mo setšhabeng. Se se bile ke moemedi wa banana ba kereke ya Sabata mme duduetsang khaku jaaka banana ba ka tshwara 200 ba ne ba tshologetse kwa Main Mall mo Gaborone go aba madi a mmele a re utlwa ke letleletswe se mo le kae ka dintlha. Letsatsi le ne le tletse ka ditiragalo banana ba bina go se dikgalaletso kwa modimong mme ba sa tlogele kwa morago maitlamo a bone a go nna bagwetli ba diphetogo. Dikereke tsa Sabata go dikologa toropokgolo ba ne ba kopane le baemedi ba dikereke di le 12 tse di farologaneng go ntsha melaetsa go ruta batho ka kabo ya madi a mmele.
ngwaga le ngwaga lefatshe leno le tlhoka madi a mmele a selekanyo sa 45,000 units mme jaanong go bo go le botlhokwa go nna le mananeo a tshwana le a. We brought all the churches in Gaborone and surrounding areas to come in Mainmore and donate blood. Why did we choose the blood drive? We chose the blood drive simply because we have a shortage of blood in Botswana. Many people are dying in hospital because of the shortage of blood. And so we felt that there's a need for us to actually stand up and be able to make a difference in regard to this situation. Tshologelo e tshwana le e itetswe legofi ka jaana se e le sesupo sa gore jaanong kereke e nna le seabe se se bonalang mo setšhabeng. Your tireless efforts are an inspiration to us all, and I am confident that your leadership will continue to drive positive change in our city and beyond. Every year we strive to have 40,000 units of blood. We never make it. What it means basically is that our belly about bleeder. Okay? Setšhaba se ne sa tswelela ka go fiwa kitso e tseneletseng ka kabo ya madi. People seem to fear go donate. Maybe in some ways because they don't know what really happens. Again, harere haona blood kana madi a go a manyenyane. O se re bona at least 6 liters. Again, relevant in terms of volume. Ha le bo mantialo kana le bo 8 bo 9. Again. But ya nare ke la tlhoko ba gaetso. What is it are you really donating? Again, so from those 6 liters, I need my bottle the 500 mils. Let me take a good example here. Coke here, 450. Like when I get Coke here, no samarin. That is the amount we donate. Puitego e ne e tshwerwe kwa tlase ga setlhogo se se reng e tshupeng mo ditoropong e le maitlamo a banana ba go tsisa diphetogo. Ke letleletswe Somolekae BOTSWANA Television. Gaborone. Moraga go rola gape go ya kgaoganyo ya madi a setšhaba ke tona madi mmepe ke serame kgwedi e fetileng khansela ya Chobe e ne e tshwere phuthego e gapegileng go begela makhanselara ka madi a ba abetsweng mo mading a setšhaba a ngwaga wa madi wa 2024-2025 ke a leboga o e wole ka dintlha. Fa buisa makhanselara modulasetilo wa komiti ya madi le ditirelo mo khanseleng o supile fa khansele e bone koketsego mo kabong ya madi a letsatsi ke gore recurrent budget ka 16% fa go tshwantshangwa le madi a ngwaga wa 2023-2024. Madi a dithabololo le one fela jalo a bone koketsego ya 15% fa go tshwantshangwa le a ngogola. I therefore submit before you the Chobe District Council approved recurrent budget for the year 2024-25 amounting to 106,197,345 pula, and the development budget of 30,546,621 pula 80 tab for your approval. Mangwe makhanselara ba itumeletse ka fa madi a kgaogantsweng ka teng. Ko kgaolong ya me se ke se itumellang ke gore at least ke kgonne go bona 5 million mo teng ga 13 yo 2.5 million wa go dira tsela ko Satau e ralla motse wa Satau. Same applies to Koparakarungu. Ke kgonne go bona 2.5 million yo mongwe o ile gore jaanong wa go helletsa tsela ya tshitso tsa matako. Le fa go ntse jalo makhanselara ba supile maikuto a farologaneng tebang le dithabololo tse di sa akarediwang mo kgaoganong ya madi. Go ya metsi a dipula ga ya akaretswa ga rena di-culvert mo kgaolong ya rona mme kana di-culvert tsone tse ke tsone tse di thusang thata gore metsi a se ka tsenela batho mo mantung. Ditsela di baakangwe ka gore tse dingwe some residents ko Kachika ko Kavimba le ko Mabele ga bana access into their own plots because pula di setse di epile di trenches tse di tsena mo dijarate tsa bone. We need ditsela tsa rona gore di paviwe bo mo Kgapamadi ko Plateau bo le Soma jalo jalo. As you know, our topography ga ya nna sente
and other areas, including Boca Chica, Panamatenga, Corona, Lesoloko thing. Mela ha hontse yalo kgaolo ya mo national budget ne ile ko parliament clinic ya rona ile hore mo process yone ite has been allocated for ke tsa hore ta simolla ho irwa mo financial ye yone. Maphata a go ka metseng dithabololo a gakolotswe go ela thoko fa madi a dirisiwa sente go itsa go thaela ga one gore bontsi jwa dithabololo di kgone go goroga go bathong. Ke a leboga eole. BTV News Kasani. Motho ka gore ya dikgantse di a tswelela melekoko le le teletsweng pele ke tona wa tikologo le bojana la re dumetsweng Mthimkhulu le gorogile kwa London kwa United Kingdom kwa go tsologetseng gore ba arogane le parlamente ya ko le tlhakore la lefatshe la Botswana mo kganyeng ya go emisiwa ga theko ya ditswa diphologolong ke la UK. Lekoko leo le akaretsa dikgosi baemedi ba makgotla a merahe a ditsatlholego makgotla ba rui ba diphologolo tsa naga ba itsanape ba golwane bangwe ba puso ga mmogo le bobega dikgang bo boikemetseng go solofetswe gore tona Mthimkhulu a buisa parlamente ya ko tshokologong eno. Solofelo ke gore a supe ngongora ka ha tshutiso eo e yang go ama lehatshe la Botswana ka teng. Lehatshe leno le dumela ha tshutiso eo e tla ba merahe ka ha mosing mo maitekong a yone a go somarela tikologe ebile e tla batla tswelela ba utlwa manoko a kgotlang e gareng ga diphologolo tsa naga le batho. Pego eo e tsweletse e supa fa tshutiso eo e ka sekegela maikemisetso a ba scientists e lemgang a maiteko a dirilweng ke Botswana le mahatsha a mangwe a makgaolong ya borwa ja Afrika ba ibileng ba kgonneng go somarela diphologolo tsa bone. Lekgotla leo le kopantswe ke moemedi wa lekgotla leno ba lefapha ba lefatshe leno kwa UK Reshimane Kelaotswe. Mogotsa dingwe bobega dikgang bo a kgoletse go tswelela ka go nna le seabe se se kwa godimo mo go anamiseng dikitso tebang le melao ya puso ga mmogo le mananeo a tiriso ya methale e harologaneng ya kanamiso dikitsiso. Mothusa tona kwa ofising ya Gatautona mme Boitumelo fa modimo o buile fa se ko tshimodisong tota ya letsatsi la metshameko wa golf o neng o rulagantswe ke lekgotla la mmisa Botswana mo Gaborone. Mojadi Mokibelo ka dintlha. Bobegadikgang mono lehatshe la Botswana bo tsweletse ka go gola mme ka jalo lekgotla la mmisa Botswana le ntse le eteletse pele maiteko ao ka go bereka ka nata go thomisa gore bobegadikgang bo nna jo bo ikemetse le go nna le boikarabelo ka nako tsotlhe mo tirong. Le ha go ntse jalo jaaka e le lekgotla le le ikemetseng mme le sa dire letseno le le rileng le lebanwe ke dikgwetho tsa madi go ka diragatsa maitamo a lone. Ke ka mo le tshegeditse letsatsi le go ka ngwa ka dikompone tse di ka baema nokeng ka dithuso tsa madi. By coming together to support this event, we can help ensure that MISA Botswana has the resources it needs to continue its vital work. There is no denying the importance of the media in modern life. The media's capacity to disseminate information about government policies, programs, and many other initiatives in a variety of formats has a huge developmental impact on societies and individuals. Lekgotla le la MISA Botswana la kgoletse puso le bana le seabe ba bangwe mo kemonokeng e. When the current MISA Botswana Board of Trustees came to office in January 2023, we made a pledge to our members to not only revive the organization, but to ensure that we pick the advocacy baton. We also pledged to work with all stakeholders, being government and the private sector. Hence, we are here today. Isn't it a beautiful day? To run an organization like MISA Botswana, which is an advocacy institution, we need support from government sector and active private sector. So thank you very much, private sector. Dikompone tse di na le keletso ya go rotloetsa maitamo a lekgotla la MISA Botswana. Re partnered le MISA to ensure that we
grow the organization together. Our media partners, MISA is a very key stakeholder, not only to Bona Life, but to the country as a whole. Protea Hotel by Marriott is to say we want to support the council in need, the council whether it's bad or good. tshimolodiso ya letsatsi le e sologetse go dirwa ngwaga le ngwaga mme e tangwa ka dikompone ka bontsi tse di tla rotloetsa maitlamo a lekgotla le go nna le seabe se se go godimo mo go tlhabololeng setšhaba. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Go setse malatsi a se ka hela gore thobo ya maungo a sikalo namune e simolole kwa tshimong ya Selebepikwe citrus. Maungo ao a selo sa bosupa mo lesomeng a tla rekiwa kwa ntle ga lehatshe leno. Go dira sentle ga tshimo eo go bolela go rotloeditse balemi ba namune kwa toropong tota kwa kgaolong eo go inakanya le yone ka go ntsha dinamune tsa boleng. Mme ga dikgang wa BTV News ba Mosisiska ona etela dipolase tsa dinamune tsa dikgokong rancha le kwadiwa citrus go utlwa maikutlo a balemi bao. Go simolodisiwa temo e kwa godimo ya maungo a sikala namune ya Selebepikwe citrus go simolotse go nna le seabe mo balemi potlana ba namune mo kgaolong eno. Selebepikwe citrus e rotloetsa balemi ba ba botlana go tsena mo mohameng o mme ba leme dinamune ka bokete jo bo kwa godimo le gona go ntsha dinamune tsa boleng jo bo eletsegang kwa mebarakeng ya mafatshe a sele. Mohama o wa temo ya dinamune o beile lehatshe la Botswana mo seraleng mme o le ha sebaka sa go phadisana kwa mebarakeng ya mahatshe a sele. Citrus ba go rogetse mo go nna mo kgaolong ye I'm just about 3 to 4 kilometers go tsena mo citrus. Ha ba goroga ba ne ba taba checka dinamune tsa me ba ira di test tsa bone gone ha time and again ba ne ba tisa ba bereki ba bone gone ha ba ba mphali thuto ya gore gongwe nka di baballa yang go di khanna malwetse. The Selebepikwe citrus project is not a threat to any one of us. Actually, I think it's a good stepping stone for all of us. It opened doors for us, it opened markets for us. So I believe on the end of the day, we can all be together in the whole citrus industry in Botswana. Ka thotloetso le ke monokeng e maleba balemi ba ba botlana ga ba ka tswelela ba inakanya le Selebepikwe citrus ba ka nna le seabe mo go godise mohama wa maungo a namune mo lefatsheng leno le go bona dipoelo tse di nametsang tsa mmaraka o solofetsang bobe ko ntle ga lefatshe leno. Mosisiska, BTV News, Selebepikwe. Mabontla wa Botswana yo gape gapileng tlotla ya Miss World Africa le sego Chombo o letsa gore semologae ka bontle jo bo kgatlisang ke setšhaba le boeteledipele jwa toropokgolo ya Gaborone. Masweteswete a Batswana ba ne ba seka ba ipona tsapa go rala letsatsi go ya go gorosa mmamoratwa wa bone le sego Chombo go tsweng kwa kgaisanong ya Miss World ya bo 71 kwa kgonneng go gapa tlotla ya Miss World Africa. Dibika go harologana kwa kgorosong ya sekgantshwane seo go di bolela tota go balelwa le tona wa lephata la tsa pereko le selegae me Ana Mokgethi ba supile fa ba le motlotlo o ka loeto la ga le sego Chombo me ba supa fa fofisitse folaga ya la hatseleno kwa godimo. Tlotla e a gapileng e gapilwe la ntlha ke Emma Warriors a dingwaga tse di lesome le bongwe tse di hitileng fa buisa ba ga dikgang le sego Chombo yo neng a goroga a tswa Mauritius na ko ba neng ba ile le mabontle le bo mabontle ba bangwe morago a kgaisano o lebogetse setšhaba ke monokeng ya sone fa le Miss Botswana le fa tsenetse kgaisano ya Miss World kwa India. As Botswana, we are the most beautiful nation in the world. We sell beauty, rekisa ditemane bomme ba rena ba banta go gaisa botho mo lehatseng se se supa gore re bante ke sone santa sa bobedi ke gore ka re batho ba rekisang ditemane re ra batho re tanko Botswana le tele bone re dirisa ditemane tse go godisa economy ya rona. We are going to use this title to be able to take ourselves to the next level. Lesego Chombo's success at the Miss World pageant goes beyond personal achievement. Her accomplishments have had a significant impact on our nation, inspiring young girls and women to dream big and strive for excellence. She has shown that hard work,
determination, and a strong sense of self, anything is possible. I've had a very long year and a half of reigning as Miss Botswana, but you have been patient with me. You have followed my journey closely. You have showed your love and your support, and I'm really grateful for it. I'd like to thank my family. I'd like to thank my sponsors. I'd like to thank our government. I'd like to thank our media. I'd like to thank the Miss Botswana organization, my friends, everybody who has rallied behind me. And I really want to appreciate all the honorables here present. Kosi, Bakholwane botlhe, ke a le leboga ebile ke a le rata. di bala ka tseleng se jala mo nakong ye wetso metswalela boikanya rona Edwin Mashakgomo go tla ka tsa metshameko. Ke go leboge one mothoetsho madume dumela thako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsare Yubiranos ke bone ba fenyi ba kgaisano ya Knockout Cup morago go fenya bo Mmamorato ga Borone Hawks ka 10 tota ka dithadile le somego tse supa mo makgaola kganyeng a neng a tshamekelwa kwa Warwick Park mono ga Borone Ryan Khangwanyane. Rhinos ke bona wa simotsa motshameko bontle ba tsa taolo ya motshameko mme ba kadisa trial conversion mo karolong ya ntla go ya kona nakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 7-0 mo karolong ya bobedi Rhinos ba nna le penalty morago ga tshameko e ntle ba romela molaetsa gore ba batla go fenya sejana seo ka gotlhe ba atolosa ketapele ka tse tharo go dira 10-0. Hawks ba ba neng ba sa batle go bona leina la bone le go goba mo seretseng ba kodisa trial conversion go dira jalo 10-7 le fa go ntse jalo go ne go setse go le thari ka phala ya bofelo e ne a lela go ririfatsa fa Rhinos e fetoga ba fenyi ba sejana seo sa Knockout Cup ka 10-7. My boys did well. Team A has been dominating the rugby, so we had a plan and it worked. In some cases, first half we played very well, we defended very well, and then we kick into spaces, which is work for us very well. We work on our defense. We know that they have good ball carriers, so the pass we were working very hard more defensing and to shift. We know that they are quick shifting the ball wide, so we wanted to press them and shift. And first half we did well. Second half, yes, and we make some subs second half, trying to slow the game down. Good game. They stood up to the challenge. The better team won today, but it's rugby. You win some, you lose some, and it's a final. It's going to be tense. Everyone brings it on the final. Everyone who comes to play a final, they come to play a final. A few errors with my boys. We didn't execute. There's quite a lot of times we're playing in the 22. We knocked on a few balls that we're supposed to score. So yeah, our errors let us down today, but I'll work on it. We'll work on it as we move on forward. Mo letlhakore la bomme gone BDF ba fetogile ba fenyi ba sena go garasonya UB Rhinos 10-5 mo motshamekong o mongwe o ne o kgatlhisa leitlho kgaisenyo eo ya sejana sa Knockout Cup e tla jana pele ga liki ya rugby ya monogae e simolola. Ryan Khangwanyane BTV Sport Gaborone. Mo motshamekong o le mongwe wa Botswana Premier League o tshamekilweng mabane Holy Ghost o pa dimotse BDF 11 ka notse pedi go lefela di notsa Holy Ghost di tsene mo karolong ya ntlha ka Deva Meyer le Patrick Kaunda go tlhatlhosetsa setlhopha seo sa kwa Mopane kwa maemong a bolesome le boraro ka dintlha di le lesome le bosupa. Yeah, I think BDF is playing with a power play, second ball, so we managed to close BDF ka go wina di ball very tshware very nna mo comfortable mo go tsone. If we have a depth mo midfielding, that's why no ka khona BDF, but if you want to, he's going to punish you. So the best way is to put the ball down. That's why I bring in Bo Brendan, Sandy, Diabate and the poster, because I know that those are the guys who play ball down there, so that we attack with the left back and Kaunda experience Kaunda is up front even to defend. I don't know. Holy Ghost still got the same pattern, same way. Free kick, first goal, second goal, the last. Same. And Hasiso Serring Harabu Akason, because we knew Urbanale
these players ba foul in most cases because player they would force because they will dribble, and we've said it. Gap steady within the area will cost us. But of course, we are dull. BDF11 we are dull. Setlhopha sa Motšhodi Center Chiefs se kgwatisitse sa City Pola ka dinno tse 2-0 mo motshamekong wa League ya First Division ya Borwa o neng o tshamekelwa kwa mabaleng a River Plate ka Matlhatso pego ka Botulo Mogorosi. City Pola ba tsene mo motshamekong mo morago ga phenyo ya dinno tse 3 kgatlhanong le Gunners fa Motšhodi Center Chiefs sone sa tswa go pallana le Mogoditshane Fighters ka maleka le fela setlhopha. Motshameko o simolotse le bodutu ditlhopha di santse di tlholana meno mme maaparanko ba simolla go lomaganya mo motsotsong wa bo 30 ba tsenya kgatelelo mo le moragong la City Pola one mo oketsane a bona sebaka mo motsotsong wa bo 32 fela a retelelwa ke go fa magosi ketapele. City Pola le bone a bo ba sa nna fela ba loka gotlhe go bona nno fela le bone ba ita sefolletse mo karolong ya bobedi maaparanko ba tla ba ithulagantse botoka ba la kgwelefatshe ebile ba kganeletse City Pola mo karolwaneng ya bone ya di 18 mme ya re karolo ya bobedi e tsamaile metsotso fela e le 10 Legend Monyake a kwadisa nno ya ntlha ya magosi. Morago ga nno eo maaparanko ba tswelela ba tsenya City Pola ka fa tlase ga kgatelelo ba batla go bona nno ya bobedi ba batla go e bona ka thago ya ga one mo oketsane metsotso fela e le 10 morago ga nno ya ntlha fela ba tlhoka lesego. Maaparanko ba ne ba kotela sepekere sa bofelo mo motsotsong wa bo 59 ka loto la ga Guos Matlala go garela motshameko ka phenyo ya 2-0. We followed suit. We went to their trap. We also tried to hit long balls. We tried to advise them half time. In second half, I thought we become better team. The First Division football, it has got only one reward, which is promotion to Premier League. Which team, all the 12 teams, they need to win the league to go to Premier League. More so, especially us. We have been 7 years in the dusty ground. We really need to try and win the league. Center Chiefs had a plan tactically, which was picking the second ball behind our defensive midfielders, and it worked well for them. But when we tried to respond, I think they were well prepared today compared to the Center Chiefs, which we saw playing against the Mogoditshane Fighters. Remember, this is our first loss this year. Remember, this is the first time we came out of the ground without a goal. So I think the boys will regroup, get back to our style, and try to move on. Phenyo ya magosi ba beile mo maemong a bone mo lokong ya Botswana South First Division fa City Pola yone e le mogwa a bobedi. Bodulo Mogorosi, BTV Sport, River Plate Grounds. Mo go tsa liki ya kgaolo ya gaborone ya Division 1 e le ya bomme setlhopha sa Big Sisters se tsweletse ka go sokola jaaka ba ne ba kwadisa tatlhegelo ya bofera bobedi mo pakeng eno ba fengwa ke Mazothi ka dinno tse 2-0 mo motshamekong wa beke ya bofera bongwe wa liki eo o neng o tshamekiwa maabane ko Likidi Football Center Kagiso Molelekwa. Ditlhopha di simolotse motshameko o ka lebelo le le kwa tlase ka ntlha ya mogote o nontsha kolobe mo hokong le fa go ntse jalo Mazothi ba ne e le bone ba yeng ba bo bana le letsogana le fa go dingwana mme ba kgona go thuba le morago la Big Sisters motshameko wa tsamaile metso e le 7 ka California sa rego. Morago ga nno eo ditlhopha tsa tswelela ka tshameko e kwa tlase go fita motshameko ya boikhutsong Mazothi ba eteletse pele ka nno go lefela le Big Sisters. Morago ga nako ya go ikhutsa motshameko wa tswelela go se sepe se supa matshosetsi ya re metsotso e supa fela mo karolong eo California sa rego a ipueletsa a bonela Mazothi ya bobedi ebile e le yone bofela motshameko go neela bana ba ga Mokatsi Eric Bolotsang phenyo ya bone ya paka eno fa Big Sisters bone ba kodisa tatlhegela bofera bobedi. We didn't respond. If you don't respond in football, they will beat you. So we didn't respond at all. At the back, in the middle, up front, we didn't respond at all. Even though we had two chances, but we couldn't do anything, or we couldn't respond or react well enough, or the way we're supposed to react. So it was a very, very dull game for us. It was a good game, even though
We had some challenges against Mola, but I can say the game was good. At least we get 2 points, 2 goals, 3 points. These 3 points. Last game we drew against UB Kicks and we didn't play a good game. I can say the players are not needing instructions. So if we can try string the ball down, it's a mahasi. And we needed 3 points. Maduo a beke ya bofera bongwe a togela matswedi ba ntse ba le moemong a bone ka dintlha di le 13 morago ga phenyo di le 4 maleka a le mangwe mme ba rethagetswe ke metshameko e le meraro. Big Sisters mo tlhakoreng le lengwe ba tswelela ba le ko bofelong jalo ko ka ntlha e le nngwe ditatlhegelo di fera bobedi mme ba ise bone phenyo pakeng eno. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Talente pelo ya me o gapile di etsele tsa gauta di le pedi mo kgaisanong e neng e rulagantswe ke lekgotla la Botswana Judo Federation ka tshwaragano le lekgotla la Botswana National Sport Commission ka matlhatso mono Gaborone. Pelo ya me o fentse metshameko ya gagwe yotlhe go fetoga mampudi wa kgaisano eo. Kagiso Molele kwa gape. Pelo ya me yo e le motshameki wa setlhopha sa setšhaba o gapile gauta ya go ya ntlha letsatsi mo karolong ya junior a sena go fenya metshameko ya go e mebedi. Gauta ubedi yone o e gapile a sena go fenya metshameko e le merataro mo karolong ya senior go garela letsatsi le nene mo Thabetse. I'm feeling okay, but at the moment I'm going to work hard to get more gold to Botswana. I work hard every day, get train, keep on every competition here. Mo letlhakore le lengwe la senior captain ya setlhopha sa setšhaba Tres go se itsile ene o gapile gauta a sena go fenya metshameko e le mebedi. Tournament ne ke la gompieko ne se dingalo mo kalokalo ne ke seletse opponent tsa me go ditlanna dingalo mo kalokalo but ne ba se thata mo kalokalo mara ke itumeletse gore ke kgonne go tsa goal ke kgonne go maintain teng go ga mo 66 mo Botswana gore ga no point fita mo category ya ka mo Botswana. Mo karolong ya cadet ya bokete 55 kg Jeff David le ene o boetsega ka gauta a sena go fenya metshameko ya go yotlha ka bothano. Ke itumetse fela thata ke gore tsholofelo ya gore ne ke go wina goal le tota ne le ko tlase mme ala ke na ka fela gore ke tshwanna gore be ke tsentse mashete otlhe gore be ke kgona gore ke la hageleng teng. All I can say is thanks to all my coaches for all the motivation and the encouragement and the hard work and the every week training ya ba impealing gore ke kgone gore ke tse goal. Mo letlhakore la basetsana Helena Mutenda o ikgapetse gauta morago go fenya metshameko e le meraro mo karolong ya senior ya bokete 48 kg fa Phaini Morosele ena a fentse ya cadet. I wasn't in a rush, but for trainer when I get trainer, even though I had some issues, but yeah, ne ka khona. So tata ne ke se mo no go se thata gape no go se motlhofo no go siame hela mara hela ke itumela gore ke khone. It took a lot of dedication, a lot of training. Ever since this year started, I've been training a lot so that I'm able to get here and able to achieve whatever I achieved today. Oh, she was a very tough opponent. She knew what to do in order to prevent me from attacking. But at the end of the day, I was able to find a way through her and I won. Kgaisano e ne e le ya ntlha lekgotla la Botswana Judo Federation e ne e tsene ke batshameki ba le 150 mo dikarolong di akaretsa under 23 kg ya ba dingwaga tse 7 go ema ka borobedi e le ya basimane, under 23 kg ya basana ba dingwaga tse 9 go ema ka 10 ga mmogo le senior ya bomme le borre. Kgaisano e ne dirisiwa gape go thusa mo go riboleleng talente go tswang ko moding. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Mothetso a re saela tswe bobe tsa nako ya bongwe re dibe khutlo go nefa tla ke leboge jalo kgaitsedi a ke sentle moeng o neng a ranola sentle bontle ka puo ya diatla tse mashago mo tswa thobentse le phepa o ne ra bantheng kala ka tshane o tlabe a bua go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ke tsatsi la bosupologo ga kologelwa le potla le ja pudi mo tikologa o ja khomo ya tona tsa ya nako ya gago o tlhome ka serethe o bo ema o tsama jalo o tsepamisa maikutlo maitshwaro le megopolo mo tirong ya gago o dire ka bonatla bonokopila le botswerere tse le rata lotlhe bokalaka modimo jo.